know, one thing I want to talk about before we begin, Una cosa antes de comenzar que quiero hablar con ustedes. and I was talking about it Y yesterday, estaba hablando de esto ayer. this clarity Esta claridad to know yourself so de well conocerse a sí mismos tan bien so you can see your drama hooks. para poder ver sus ganchos de drama. Okay, you have specific drama hooks. Ustedes tienen ganchos específicos de drama. You know, nobody loves me enough, Nadie me quiere suficiente. I don't have enough, No tengo suficiente. whatever, there's 100 of O them. lo que sea. Hay They're all cientos. basically the same drama, Todos no? básicamente son el mismo drama. I don't love myself. Yo no me amo a mí. Because when you love yourself Porque cuando te amas a ti and you're anchored in y consciousness, estás anclado en la conciencia, firstly, primero, you never get bored. jamás te aburres. You're not trying to change the No outside, tratas de cambiar al afuera. you're just pushing for a bit more consciousness. Simplemente empujas para más But conciencia. not because you see something wrong. Pero no porque estés viendo algo mal. You enjoy each moment, Disfrutas cada momento. you surrender, Te entregas. you flow. Fluyes. Things don't always go exactly as you would like, Las cosas no van siempre como te gustarían. but you know Pero sabes that it doesn't que en matter. realidad no importa. Because there's a much bigger picture, Porque hay aquí un panorama mucho más grande. and that is Y the eso love es el amor. and the La perfection perfección. of everything unfolding. De todo desenvolviéndose. You know, life is organized La vida está organizada. not to go exactly as you want. No para salir exactamente como ustedes quieren. We would like it to do that. Nos gustaría que hiciera eso. The farmer would like to plant his Al crops, granjero le encantaría hacer su sembrado and then the rain will come. y que después venga la lluvia. Then the sun will Y come, después venga el sol. and the plants will Y grow. las plantas crezcan. And then we will cut the Y plants, después vamos a cortar las and we plantas. will sell Y them vamos a venderlas for a lot of por money. mucho dinero. Yay! Uh, But that doesn't always happen. Pero no siempre sucede eso. Sometimes the rain doesn't A come. veces no viene la lluvia. Sometimes the rain doesn't A stop, veces la lluvia no para. and the sun doesn't Y come. el sol no sale. Nothing's an absolute. Nada es un absoluto. Nothing. Nada. The only absolute that El exists único absoluto que existe is change. es el cambio. Change. Cambio. And there's only another one absolute that Y exists, solo existe otro absoluto también, which is non-illusionary, que es no ilusorio, and that is love. y eso es el amor. It is always present in Que everything. siempre está presente en todo. It is constant, Que es constante, it's eternal, que es eterno, and it doesn't experience fear. y que no experimenta miedo. So you can put all your cards Así que tú puedes poner todas tus cartas in the illusion en la ilusión and play the y game. jugar ese juego. Maybe I win, maybe I lose, who knows, yes, no, yes, no, yes, no. Sí, no, sí. And you can take it very seriously, the Y game, puedes tomar ese juego muy seriamente. and you can suffer the Y game, puedes sufrir ese juego. and you can blame God because there's no Y rain, puedes culpar a Dios que no haya lluvia. or everyone else who exists, O a todos los demás que existen. which is más o menos lo mismo, Es no? más o menos lo mismo. Es Or- more or less the same. Or O you can be here, puedes estar aquí. and you can be Y witnessing puedes estar atestiguando and enjoying each y moment, disfrutando cada momento, irrespective of how it unfolds. más allá de cómo se va desenvolviendo. So which do you think is more intelligent? ¿Cuál ustedes creen que es lo más inteligente? Suffering the illusion ¿Sufrir la ilusión or witnessing the o illusion atestiguar la ilusión and playing in it? y jugar en ella? No matter if it's raining, Sin importar si llueve, I play. juego. If it's not Si raining, no llueve, I play. juego. Whatever's Lo happening, que sea que I suceda, play. yo juego. Because it doesn't have to be a certain way. Porque no necesita ser de una determinada manera. And wherever I am, I Y give. donde sea que yo esté, doy. It's easy to complain. Es muy fácil quejarse. It's easy not to feel enough love Es muy fácil no sentir suficiente amor and demand the y outside. demandar a la afuera. Or O you can start giving that love to you puedes empezar a darle ese amor a ti and giving it to everyone y else. dárselo a todos los demás. If you're constantly grading yourself Si estás constantemente evaluándote through what other people think, a través de lo que otras personas piensan, you will never be happy. jamás serás feliz. Because until you're completely happy with yourself, Y hasta que no estés completamente feliz contigo, it will affect you. te va a afectar.
And another thing, Y otra cosa, who affects you? ¿quién te afecta? Do you have any criteria? ¿Tienes algún criterio? Anyone can say anything and you're affected? ¿Alguien te puede decir cualquier cosa, cualquier persona, cualquier cosa y te afecta? How do you feel? ¿Cómo te sientes tú? How do you feel about you? ¿Cómo te sientes tú contigo? This is the most important Y thing. eso es lo más importante. Am I being integral? Estoy siendo íntegro. Am I giving my best? Estoy dando lo mejor Am I de mí. growing? Estoy creciendo. Am I being the best of me? Estoy siendo lo mejor de mí mismo. You define yourself. Tú te defines a ti. And that's it. Y ahí ya está. But define yourself from your greatness. Pero defínete a partir de tu grandeza. Not always from what's wrong with you. No siempre de aquello que está mal contigo. You know, if we're going to sit here all day, Si vamos a sentarnos acá todo el día, we can find 100 things wrong, podemos encontrar 1000 cosas mal, but we can find a billion things right. pero podemos encontrar 1.000.000 de cosas bien. Why do humans always focus on what's wrong? Porque es que los humanos siempre se enfocan en lo que está mal. Why? ¿Por qué? That's all they do. Porque eso You es lo turn on the que hacen. television. Encienden la televisión. This is wrong, this is wrong, this is wrong, this is wrong, this is wrong. Then there's some little bit at the Y end después alguna parte chiquitita al final, where someone did something donde inspirational. alguien hizo algo inspiracional. And we go, Y yay! digo, wow. But this is wrong and this is wrong and Pero this esto is está wrong. mal, esto está mal, But esto is está that mal. true? ¿Es verdad acaso? Is it true? Sí, es verdad. No. No. This is the next question. Esa es la otra pregunta. What is your reality? ¿Cuál es tu realidad? What are you seeing? ¿Qué es lo que tú estás viendo? What are you giving? ¿Qué es lo que tú estás dando? Because you can only change yourself. Porque solo te puedes cambiar a ti. You can only change your own perception. Solo puedes cambiar tu propia percepción. So you can be in your little mundito Así que puedes estar en tu pequeño world of de suffering sufrimiento and lack, y de carencia. or you can be giving O gratitude, puedes estar dando gratitud, abundance. abundancia. It's all about focus. Porque todo se trata un poco. And this is the beauty of the Y facets, esa es la no? belleza de estas facetas. They cut the problem. Que cortan el They problema. cut the devil. Cortan el diablo. Because it's a devil. Porque es el diablo nomás. There's, all this crap comes from the devil, you La know? basura viene puramente del diablo. You know it's the devil. Y ustedes saben que es el diablo. Because he wants you to be in hell. Porque quiere que estés en el infierno. It's true. Pero no, de verdad. It's true. De verdad, de verdad. God's not like that. Dios no es así. He's like this. Es así. Party! Fiesta, fiesta. Come on. Vamos, vamos. You have to see. Tienes que verlo. What's my ego? ¿Cuál es mi ego? What's my heart? ¿Cuál es mi corazón? And what am I going to focus on? ¿En qué me voy a enfocar? And you know, it gets to the Y point llega al punto where you see your circles so en clearly, que puedes ver tus surcos con tanta claridad even you are bored expressing them. que incluso tú te aburres de expresar eso tanto. It's like, oh God, I'm so Ay, Dios, boring. qué aburrida estoy. Oh, I'm so boring. I'm saying the same thing again. Diciendo lo mismo de And the nuevo. teachers are looking at Y me. los maestros me miran. Yeah, go deeper. Ve más profundo, ve más profundo. When the teachers start to do that, Cuando los maestros empiezan a hacer esto, you know ya sabes that you are full of it. que estás lleno de eso. Now for the new students, Ahora, para ser estudiantes nuevos, you have all the freedom in the world. ustedes poseen toda la libertad del mundo. You can be Y ridiculous. pueden ser ridículos. You can be complete Pueden victims. ser víctimas completas. It's perfect. Perfecto. This is your job. Este es su trabajo ahora. But for the old Pero students, para los estudiantes, the ones that have done 6 months, aquellos que han hecho ya 6 meses, I'm going to go down there with a whip. yo voy a bajar ahí con el látigo. You know, I'm just going to... Out, 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 out. Then we'll see how much you want to complain. Y ahí vamos a ver cuánto quieren quejarse. Okay. Does anyone have any questions?
question is related with what you said. Since I arrived, I felt a lot of energy in my hands, a heat. I feel as if it burns. And from my heart I trust, but there is a part of my mind that starts bombing. And if this happens, and if such and such happens, and I want to ask you, how can I surrender to this? So you have a lot of energy in your hands. Tienes mucha energía en tus manos. ¿Qué está sucediendo? But that's good, no? Es excelente eso. Why are you worried about ¿Por qué that? te preocupas por eso? Because I shake. And it does this. Hace esto físicamente. No, you should go and talk to Satya. Anda a hablar con Satya. She knows about this stuff. Ella sabe estas cosas. I think it's just a lot of energy. A mí me está pareciendo que es un montón de energía. You know, lots of people that do Reiki do this. Muchas personas que hacen Reiki hacen When the eso. energy starts to come out, Cuando la energía empieza a salir. maybe you have to start sticking on people's injuries. Tal vez vas a tener que empezar a poner las manos a los problemas de la gente. You know, obviously it's something that's coming. I'm not being Lo que funny. está fluyendo no es una broma. You know, maybe you have a healing Que thing está happening. fluyendo, tal vez es un despertar de algo de sanación que está sucediendo. It's ¿Por qué okay. no? ¿Está bien? But talk to Pero Satya. habla con Satya. She understands about that. Ella te entiende de eso. Me, I don't really know. Yo no sé. For me, it's energy. Para mí es energía nomás. You know, energy. Energía. Hmm? Hola, Isha. Hola. A mí me pasa It happens to me. que mi familia y yo vivimos en ciudades diferentes My family and I will live in different cities, y yo no quiero verlos and I don't want to see them porque cada vez que voy because every time I go, todo es queja, todo everything es is negativo, complaint and negative, drama. incluso hasta mi esposo Even if my husband me push empuja a, me, oye, vamos a verlos. hey, let's go and visit, and I said, no, 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 I don't want. Okay, you know what? ¿Sabes qué? You need to go and see them. Tú necesitas ir a verlos. You need to go and be unconditional with them. Tú necesitas ir a ser incondicional con ellos. What, do they complain that you don't visit enough? Que se quejan de que no los visitas, They don't complain about that. pero no se quejan de eso They're entonces. just negative. Son negativos nomás. Okay, but they can't affect Y you. bueno, pero ellos pues, no te pueden afectar. And this is the most important Y eso es lo thing. más importante. If you go there Si tú vas allí and you anchor in y tú consciousness estás anclada internamente and you en just la love them conciencia, y unconditionally, los amas incondicionalmente, and if it affects y you, si te afecta, go and move what have tú happened. vas y mueves lo que te afecta. Okay, you have to walk towards the Y family. tienes que caminar hacia la familia. It's easy to separate, Es muy fácil separarse. but ultimately, Pero en última you instancia, can't separate from your family, tú no te no? puedes separar de tu familia. So when you visit them, Cuando los vayas a visitar, push yourself to love them empújate unconditionally a amarlos incondicionalmente. and move whatever's Y happening. mueve lo que sea que te está sucediendo. And see that part of Y you tienes que ver esa parte that tuya you're que rejecting. tú misma estás rechazando. You know, lots of old people are negative. Muchas personas mayores son negativas, It doesn't mean they don't love, pero no quiere decir que no amen. but it's such an intense Pero es una program programación tan intensa of de suffering, sufrimiento. and they don't even know they're Y ni negative. siquiera se dan cuenta que son negativos. They think they're right, Ellos piensan que tienen razón. and it's okay. Está bien. You just need to love them. Solo necesitas amarlos. Don't try to change them. No intentes cambiarlos a You know, ellos. just watch and Solo you be observa. positive, Y tú sé positiva. but don't get angry at them for being Pero negative. no te enojes con ellos porque son negativos. And you see that soon it won't even affect Y you. vas a ver que muy prontito ni te va a afectar. And give them a lot of love. Dales mucho amor. Because people that complain Porque las personas que se quejan and are y que negative son negativas and nothing's ever y enough, que nada nunca es suficiente, they're always crying out for love. siempre en realidad es un grito por más amor. You know, it's Necesitan. always that. Siempre es así. So go and give that. Así que ve a dar eso. Because it makes you sad, Porque te pone triste esto, the la separation. separación que tienes. You know, you can't be Mexican and separate from your No family. puedes ser mexicana y estar separada de tu familia. It's like almost like amputation. Casi es una amputación. Es imposible. Hola. Today I went to express in the morning
And I got to a place que pensé que tenía como superado. that I De thought hecho, I era muy overcame, convincente en mí de decir que and I was very, lo había solucionado. I was very sure that it was resolving me. Y ahora es como que cada vez que cierro And now every time I close los ojos, my eyes, vienen imágenes que no quiero entrar ahí. it imagines that I don't want to get into that place. Images that I see that I don't want to get into. So everything that's in front of you Todo aquello que esté frente a ti is yours. es tuyo. And this is the perfect place to heal Y it. este es el lugar perfecto para sanarlo. You know, when we have big traumas, Cuando tenemos traumas grandes, and I assume this is a big y supongo trauma, que esto es un trauma grande, sometimes we take the top off algunas veces eliminamos la parte de arriba and then the rest comes out. y después el resto empieza a You emerger. know, many people go to Muchas psychologists personas and van a psicólogos they do lots of y things hacen muchas cosas. and they think, oh yes, I've dealt with that. Y piensan, sí, ya con eso lo But superé. you haven't pulled it out from the root. Pero aún no lo has extirpado de la raíz. And if it's still there, Y si sigue estando ahí, now you're ready to do it. ahora es que está lista para hacer And it eso. can be like Y this, puede ser así, but stop pero resisting. deja de resistir. And let go of this idea, Y deja ir esta idea I healed that. de yo sané eso ya. But if it's here, Porque si está, se presenta, Guess y está what? ahí, adivina que you didn't heal it. no lo sanaste. It might be your root stress. Tal vez esto es estrés raíz, So just feel así que solo siente and let it go. y déjalo ir. But you're suffering its Pero presence. estás sufriendo su presencia. You're suffering its presence. Estás sufriendo su presencia. And you don't need to do Y no that. necesitas hacer eso. Just let it go. Solo suelta. Feel it and let it go. Siéntelo y suelta. If the images are there, Si las imágenes están ahí, feel what they provoke siente lo que provocan and let it go. y suelta. You've already lived through it. Ya has sobrevivido esa Watching the situación. movie of what happened Mirar la película de aquello que sucedió is not going to make it worse. no lo va a empeorar. It can just be gone then. Por ahí se fue, para ese momento So ya se stop va. resisting. Deja de resistir. You know what the movie's about. Tú sabes de qué se trata la película. ¿sí? Okay? It's like you're watching a horror movie. Es como si miraras una película de But you don't have to horror, be afraid pero anymore. ya no necesitas tener miedo. Because it's just a memory. Porque es solo un recuerdo. Yeah, it's not really happening. Realmente no está sucediendo. And once you can see that, Y una vez que puedas ver eso, you can let it go. puedes saltar, puedes dejar ir. Yeah? ¿Sí? Good. Qué bueno. Hola, Isha. Hi, Isha. Mira, yo hace muchos años que vivo sola. Since many years ago, I lived by myself, Siempre me ha gustado mi soledad. and always I loved my loneliness, Tranquilidad, my mi tranquility, independencia. my independence. Y desde que falleció mi hijo, And since my son died, ando con una sensación de soledad muy grande. I have a loneliness sensation that is very big, and I can be with a lot of people, but the loneliness feeling is with me, Y me pone triste. and I feel very Me sad. pone muy triste. I feel very sad. Entonces yo quería que me hablaras de ese I want you sentimiento, to ese talk sentimiento de about that soledad. feeling of loneliness. Yo no sé si tendrá algo que ver I don't know if con it's que related haya fallecido mi hijo, with que that sea he apagado died eso. and this showed up. Sure. Seguro. Okay, firstly, Primero, you can be by yourself tú puedes estar sola and not be lonely. y no sentirte sola. Or you can be by yourself O puedes estar sola and be lonely. y estar sola, But you had attachment externally. pero tener apego en lo externo. So you felt happy within that. Así que dentro de eso te sentías feliz. Now he's gone. Ahora él se fue. Firstly, you're in mourning. Primero estás en tu proceso de duelo. And yes, Y sí, that has provoked this. eso ha provocado esto. Because your attachment, Porque tu apego, your son, tu hijo, your tu love amor, is gone. se ha ido. So of course it's Así like, Por supuesto, now there's this emptiness. está este vacío ahora. And you're in a grieving Y tú estás process. en un proceso de duelo. And you have to use this Y tienes que process usar este proceso to heal that. para sanarlo. You have to use what happened Usar lo que sucedió to heal that. para sanar eso. And you've been doing such a great job. Y has estado haciendo una tarea tan You've buena changed con so esto. much. Has cambiado ya tanto. And you have to be happy with yourself. Y tienes que estar contenta contigo. But it's not instant, no? Pero no es It's instantáneo. going to take time. I mean, you just lost your son. Acabas de perder a tu hijo.
It's a big deal. Es algo muy grande, Big deal. grande, grande. But you're going to find yourself. Pero te vas a encontrar a ti. Hmm? Cuando perdí a mi hijo, When I lost fui my a son Uruguay, and I went to Uruguay, llegué destruida. and I arrived Tú me destroyed, dijiste and que you told no me iba a sanar, pero me iba a ir más liviana. I Y was así fue. going to heal, Me going fui lighter. más tranquila, mi I casa left tenía miedo de calmer. volver a I mi was casa y a afraid la of going realidad. back home and to reality. Y funcionó Very well, perfecto. perfectly. Pero But desde hace un tiempo estoy sintiendo since some ese time ago, sentimiento I started feeling that feeling de soledad tan grande. of profound No loneliness. sé cómo manejar. And I don't know how to You're manage managing this. it now. Lo estás manejando así de esta manera. You're healing it. Lo estás sanando. But it's always been there. Pero siempre ha estado esto But ahí. it's been filled with external things. Pero ha estado siendo llenado con lo externo antes. And you'll heal that now. Y vas a sanar eso ahora. You'll see. Vas a ver. You have to be a bit patient, no? Tienes que ser un poco paciente. Hmm? It's a big thing. Es algo muy grande esto. Hola, Isha. Hi, Isha. Mi nombre es María Antonieta. María Antonieta, my name. Y quería, bueno, cuando era niña, When I was a child, cuando sentí miedo, mucho miedo, when I felt a lot of fear, pena o rabia, sadness or anger, me di cuenta que aunque lo sintiera, I esas saw emociones, that even las if I situaciones felt iban them, a pasar igual. the situation were happening anyway, Y no me podía defender de eso. and I couldn't defend from that. Entonces, bloqueé So I blocked it. las emociones y I dejé que blocked mi the mente siempre emotions, funcionara. and I allowed my Y mind así ha to sido mi vida work, a través del and tiempo, had been my con la life lógica through de time. todo, trato de buscar el porqué With the a todo. logic and everything, I try to find a why to everything. Y este tiempo de estar aquí, And this time of being here, estoy moviendo cosas y me doy cuenta que I'm moving things, and I see that my mind que las emociones salgan doesn't want the emotions to come out, y están ahí and they are there. porque no quiero volver a Because I repetirlas. don't want to go back to live them again because are painful. Es como que mi mente me dice, no, So my mind tells me, no, we are not well there. que porque The es teacher primera vez told que me estoy haciendo algo because así. that it was the first time I'm doing something for myself and I'm in panic, terrified. Porque duele revivir cosas, Because pero it's mi painful mente to live that again, but my mind is looking for the answers. cómo ganar esta batalla conmigo mismo, porque So how to win this fight for myself with this. You know, you see what's happening. Tú ves lo que está aconteciendo. So the problem's finished. Entonces el problema ahí se terminó. Now all you have to have is the desire Ahora tienes que tener el deseo or the o la intention intención to feel the de sentir la emotion, emoción, to connect with de everything. conectarte con And todo. you've started. Y has comenzado. You're giving this time to Te yourself. estás dando este tiempo a ti mismo. And that's the greatest thing that you can Y eso es lo do. mejor que puedes hacer. All we need is the Lo intention. único que necesitas es la intención. And everything else Y comes. todo viene. This happens to a lot of Esto people, le sucede a muchas personas. especially to men. Especialmente a los hombres. They're taught not to que se feel. les Boom. enseñó no sentir. So they're all here. Así que está todo lo tienen en la cabeza. They never have an emotion. Jamás tienen una emoción. But you'll be able to connect. Pero tú vas a poder conectarte. That's why you're Por here. eso estás aquí. Vulnerability is the language of the heart. La vulnerabilidad es el lenguaje del corazón. And it's the thing that humans are most afraid of. Y es aquello que más le temen los humanos. Because they feel weak. Porque se sienten débiles ahí. They feel Se unsafe. sienten no seguros. It has to open that. Y ese lugar tiene que abrirse. Because the way to heal Porque la forma de sanarlo is to be vulnerable. es siendo To go vulnerable. into unknown areas. Meterse en esas áreas desconocidas de uno mismo. Because always we live in our heads. Porque siempre estamos viviendo en la cabeza. And we justify y everything. justificamos Or todo, we fix everything. o arreglamos todo. But children don't do that. Pero los niños no hacen eso, por ejemplo. And in order to know our Y authenticity, para poder conocer nuestra autenticidad, we have to be as children. tenemos que ser como niños. So this Así que esto has to leave. tiene que irse. And it will. Y se va a ir. Because it's not who you are. Porque eso no es quien es en verdad. It's a shield that you've built Es simplemente una coraza que has construido to protect your para vulnerability. proteger esa vulnerabilidad tuya. And everyone does the Y same todo el thing. mundo hace lo mismo. You know, maybe you think yours is more, Tal it's vez tú stronger, piensas que es más fuerte en tu protección. but it will still come down. Pero así todo va a caer. Yeah? The facets are very strong. Las facetas son bien fuertes. They will take it down. Y van a ir tirándolos abajo. In 6 weeks, En 6 semanas
Easy. Maravilloso. Easy peasy. Va a ser más fácil. Mm? But also all my life, I was creating a shield to act in a different way to how I was, to be approved, to be loved. And some people were able to see beyond that shield and they saw my heart. But it's very hard for me to be that person back, to that authentic person, and to break with that shield. And I wanted to know how could I do. It's very similar. I felt very identified with her. But you're doing it. Pero lo estás haciendo. All you need is the intention. Lo único que necesitas The es la system will do intención, it. porque el sistema, la práctica The del amount sistema of lo va a energy lograr. here, La cantidad de energía presente the aquí, attention of the la facets atención de las is facetas, exactly where the shield es is. exactamente donde está la coraza. That's why all the first portal goes there. Y por eso todo el primer portal va ahí. Boom, 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 boom. So it starts to open. Así que a poco empieza a abrirse. Yeah, just trust. Solo confía, It will open. se va a abrir. And you'll start to see it Y too. además que lo vas a empezar a ver. You'll start to see the protection. Vas a empezar a ver la protección. It's easy to know when you're protecting Es súper fácil verse cuando uno está because you start to protegiendo, fight. porque empieza a seguir a pelear. You have the reason. Tiene la razón. You want to be right. Quiere tener razón. The heart does this. El corazón hace esto. It takes it in. Lleva para adentro. It goes in Va para adentro. because it wants to heal. Porque quiere sanar. The shield La coraza has bullets, no? tiene Pow, como dispara, pow, hay balas. pow. Always. Siempre. I've got an answer. Tengo I'm una right. respuesta, tengo razón. We call that the ego. Lo llamamos el ego eso. Okay, and it's all very well Y armed. está muy bien armado. Has lots of intelligent Y things to tiene un say montón de cosas inteligentes para because it decir. doesn't want to be vulnerable. Porque no quiere ser vulnerable. But in order to open the heart, Pero para poder abrir el corazón, you have to be vulnerable. tienes que ser vulnerable. And it will happen with the system. Y usando el sistema va a suceder. That's what it's designed for. Para eso está diseñado. Hola Isha. Hi, Isha. Mi pregunta es, My question is, hace algunos darshan anteriores, few darshans hablaste ago, sobre you talk el about abandono que sentiste cuando the abandonment you felt te enteraste que eras adoptada. when you knew you were adopted. ¿Y cómo fue ese proceso de How superación was that emocional? process of healing and overcoming that feeling? You know, I got a fright Es usted. because I was 4 years old Yo when my tenía parents told 4 me. años cuando mis padres me dijeron. And I just shut down. Y yo simplemente me cerré. That was it. Y ahí, así fue. I didn't understand what it meant. No entendía qué significaba eso. I just rejected love. Solo rechacé el amor. I didn't trust it, Dejé de confiar en and I eso took distance. y me distancié. And I was always fear of abandonment Y siempre tuve miedo al abandono within my intimate en relationships. mis relaciones íntimas. That was my big thing. Eso era mi gran tema. And that's what took me to the Y system, eso fue lo que me llevó al sistema, to create the system. crear el sistema. Everything I teach you Todo aquello que yo les enseño is what a I did ustedes to heal my root es stress. exactamente lo que yo hice para sanar mis estreses raíz. Because it's the same thing. Porque en realidad es la misma cosa. It can be a million reasons. Puede tener un millón de razones. Adoption isn't a special thing. La adopción no es un tema especial. You know, it could be divorce, Podría it ser could un be divorcio, anything. Cualquier tema. puede Anything ser. that creates fear Cualquier cosa que haya creado el and not miedo trusting in y love. que haya creado la desconfianza en el amor. So the only way to heal Así que that la única forma de sanar is eso find the internal love. es encontrando el amor interno. And you know, I always told Y myself yo siempre me dije a mí, intellectually that it didn't affect me que no me había afectado. because I got a great family, all the opportunities in the world, pa 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 pa, and it was all true. Todo era verdad. You know, I had an incredible family, Tenía una familia increíble, but pero I didn't trust. no confiaba. I didn't trust. I was No very confiaba. like this Yo estaba muy así, on some level, en algún nivel. always pushing the limits. Siempre empujando los límites. And then I healed. Y después sané.
But it's the same for any stress. Pero en realidad lo mismo vale lo mismo para cualquier I don't think estrés. being adopted is different no to creo anything. que ser adoptada sea diferente a ningún otro You might have an estrés. alcoholic father, Tal you vez might, tienes un padre alcohólico, tal vez you might have been tienes in a foster home. estado en un You know, hogar there's a de billion adopción. reasons Un billón de razones. to feel maybe your mother didn't love Tal vez tu you, mamá no te amaba, or she was never present, nunca estaba or she presente, preferred your brother, o prefería a tu or she hermano, preferred your o sister. prefería a tu hermano. You know, there's always a billion reasons Siempre un millón de razones not to feel good enough. para no sentirse suficientemente bueno. Even if you have to invent it, Incluso aunque lo tengas que inventar, you know, there's always a million reasons. siempre hay un millón de razones. Because the love isn't external. Porque el amor no está en lo externo, The real love's el internal. amor verdadero es interno. And the fear Y el miedo separates us from that. nos separa exactamente de eso. So those shocks, Así que esos shocks, when we're young, cuando éramos chiquitos, create the illusion of duality. crean la ilusión de dualidad. Before that, Antes de eso, there's nothing. no hay nada, There's just love. es solo amor. Quería preguntar, I want to ¿cómo ask you introducir el sistema Isha how en el to mundo set corporativo, the donde Isha en system algunas in the ocasiones corporate world where hay sometimes todavía, there is necesidad de pruebas a need de of cómo y proof por qué funciona? of why Me it han works. pedido pruebas científicas They ask me scientific proofs that are supported. You know, we can show electrograms and things like that that see the coherency between the right and left hemisphere. electroencefalograma que muestra la onda de coherencia We entre can give ambos hemisferios. testimonies. Podemos dar testimonios. You know, that's all we can y do. es lo que se puede hacer. You know, but what proof do they want? Pero ¿qué prueba quieren? You know, all meditation proofs show that. Todas las pruebas que testean la meditación We can have eso. testimonies. Podemos tener los testimonios. This is beyond Pero science. esto va más allá de la ciencia. You know, it's experiential. Es vivencial. We can show it to a point, Podemos mostrarla hasta cierto punto. you know, but what guarantees do people Pero want? ¿qué garantías adquiere la gente? We teach this in businesses all over the world. También enseñamos esto en empresas por todo el mundo. I take it into prisons, I take it Yo lo llevo a everywhere. cárcel, lo llevo a cualquier No one's lugar. ever asked me for proof, Nadie me pidió pruebas nunca. you know. I'm enough proof. Yo soy suficiente prueba. You know, it's widely known now Es tan conocido hoy en día. that, not my system, No solo mi sistema, but that meditation's good pero que la meditación es buena to get rid of stress. para deshacerse del And estrés. it's very acceptable. Y es muy It's aceptada. part of a holistic success. Es parte del éxito holístico. You know, everything's talking about that. Y todo hoy en día habla de eso. So I don't think it's very hard to get people to want to do the system. No creo que sea difícil enganchar personas para que quieran hacer el sistema en esas áreas, You know, if they want it. si quieren. ¿No? If they don't want Si it, no quieren, they have 100 excuses. van a tener cientos de excusas. You know, but we've got lots of businesses we take it into. Pero tenemos muchas empresas dentro de lo que lo You know, I llevamos, teach a ¿no? lot in Coca-Cola. O yo en Coca-Cola, por ejemplo, enseño un montón. You know, and that's a pretty big business. Y es bastante grande el negocio ese. ¿No? It's full of bubbles. Lleno de burbujas. Hola. Hola. Quería pedirte si me I puedes want to ask you explicar, if you can explain exactamente la diferencia entre tomar y dar. the difference in between giving and taking. It's relatively self-explanatory, Me no? parece que que es claro en sí mismo. Okay, to give El dar, is to do that, oh, es and hacer to eso. take Y el tomar is to do es hacer this. eso. Yeah? What I think you're asking Lo que me parece que estás preguntando is es to give el dar unconditionally incondicionalmente or to give with o el conditions. dar con condiciones. I assume this is the question. Asumo que esa es la pregunta. Okay, often we give, A menudo damos, but it's contractual. pero es contractual. And we have a Y list. tenemos una lista. I give you this, this, Te this, doy and esto, this, esto y esto. and now I expect that, Y that, ahora and that in espero esto, return. esto y esto de vuelta. That is taking. Eso es tomar. To give El dar. from your heart El dar desde tu because it corazón, brings you joy, porque te trae because dicha, it's your nature, porque es tu naturaleza. that is unconditional love. Eso es amor incondicional. And for me, Y para it mí is the greatest joy. es la dicha más The grande. capacity to La give from a place capacidad de dar of desde un unlimitedness. lugar de lo ilimitado.
And that is the greatest thing that can happen to any human. Eso es lo más grandioso que puede suceder. That Cualquier ser internal humano, abundance esa abundancia interna that doesn't even know it's que giving. ni siquiera se da cuenta que está It's just dando, giving que está because it's its simplemente dando nature. porque es una It's the naturaleza, nature of love. porque es la And it's naturaleza del amor y unlimited. es ilimitada, There's no lack. porque no hay carencia And once all allí. humans Y get to una that vez que todos los space, humanos lleguen a ese espacio, all the problems of the world will todos los change. problemas del mundo cambiarán. Because in this Porque en moment, este momento we're still taking, estamos todavía we're tomando, still afraid, estamos todavía we asustados, still have fear there's not todavía enough, tenemos miedo de que no haya suficiente. and it's not the truth. Y eso no es la verdad. It's not the truth. No es la verdad. There's more than enough. Hay mucho más que suficiente.